പൊതുവായിട്ടടിക്കും. എവിടെ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പറ്റും 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 പറ്റും. Okay. So hi guys, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ ലൈവ് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കുറേ ഇന്ന് ലെഗസി നമ്മൾ 2 ദിവസം കൊണ്ട് പരമാവധി തീർക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാൻ പോവാണ്. 8 മണി 9 മണി 10 മണി 11 മണി 12 മണി 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ചധികം തീർക്കാം. അതായത് സരസമ്മ പടങ്ങും. സോ നമ്മളിവിടെ വീടുണ്ടാക്കി കളിക്കായിരുന്നു മിഞ്ഞാത്ത ലൈവില്. അതപ്പോൾ ലൈവ് കാണാൻ പറ്റുന്നവരല്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, കിട്ടില്ല ഫൈറ്റിൽ വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിലാണ്. കുറേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാണ്ട് ബ്ലൂം സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങാൻ പോകണം. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ഈ പൈസ കൂട്ടി വെക്കാൻ തന്നെ വലിയ ബ്ലൂം സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങാനാണ്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? ഓ പ്രബല്ല ഞാൻ വന്ന റൂമല്ലേ? നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് നമ്മുടെ പഴയ പവേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഞാൻ ഇത് മുന്നും കളിച്ചപ്പോഴും കുറച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോഴും ഈ പവേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു. എന്റെ കോമ്പിനേഷൻ കാണിച്ചത്. ഏതാണേ ആരാ ഞാൻ? ടാലൻസ് അപ്ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ടോട്ടെ. ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആർട്സിലാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. കേഴ്സാണ്. കേഴ്സാണ് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു ഓൾറെഡി. ആക്യോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായിരുന്നു? 1 2 നമുക്ക് തരംതിരിച്ചിടാൻ പറ്റും. സോ കോർ പോയിന്റ് ഇത് വേണം. ഇത് സെറ്റാണ് ഈ സാധനം. സോ ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ? ലൈക്ക് ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇതല്ല ഇതില്. ഓ ഇതന്നെ. ഹോൾഡ് ഡൗൺ ഡോഡ്ജ് allow you to vanish quickly and reappear nearby. ഇത് കൊള്ളാം. ഹോൾഡ് ഡൗൺ ഡോഡ്ജോ? പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. എന്താ പറ്റാത്തത്? ഓ ഫൈറ്റിന് ഇടയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഫൈറ്റിനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ.
ആ റിപ്പോർട്ട് ടു ആ മറ്റേ മിഷൻ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ലൈവിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ മിഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കുറെ പടികൾ ഇറങ്ങാനുണ്ട്. മുന്നേ എവിടെയാണോ ടോണി ടോണി ആ ഓ അതായിരിക്കും അയച്ചില്ല ടോണി മറ്റേത് ഓക്കെ ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചില്ല. ഓക്കെ ടു വാച്ചിങ് നമ്മുടെ ലോക പ്രശസ്തനായ ടോണി സാറാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വ്യൂവർഷിപ്പ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ലോക പ്രശസ്തമായ ടോണി. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Tony, Spavin talked ranted on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said. And there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Who Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. Pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location of the map. It's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോ പ്രൊഫസർ റിഗിതയും കൊണ്ട് ആളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിയ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മറ്റേ കളവൻ പ്രൊഫസറിനെ കാണാൻ പോവാണ്. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. ഇല്ലല്ലോ. ലുലു എന്റെ ഒരു ലൈക്ക് ടോണി 3 ലൈക്ക് അല്ല, നിന്റെ ഒരു ലൈക്ക് 10,000 ലൈക്കുകളായി മാറി ടോണി. അതാണ് ടോണിയുടെ ലൈക്കിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ ഗെയിമിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ കളിച്ചു നോക്ക്. എന്താല്ലേ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഹോക്കാട് സ്കൂളിന്റെ അടിയിലാണ് ഇത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടായത്. ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനാണ് ഇത്ര പസിൽസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിയത്. എന്തൊരവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഹോക്കാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാ. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് ബുക്ക് വെക്കേണ്ടി വരാം. ബുക്ക് വെക്കേടാ. ഞാൻ മിസ്സിംഗ് പേജ് ഞാനീ പണ്ട് ഈ മാജിക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താലേ മെഷ് പാർട്ടിക്കിൾസ്.
strange scent. ഷാജിമോൻ റൂമിലാ ടോണി. റൂമിൽ ഉറങ്ങ. സസമ്മ നീ എവിടെയാണ് ടോണി? കുളിക്കാന്ന് നമ്മളെ ടോണി. അവൻ ലൈവിലുണ്ട്. വിളിച്ചടാ, ലൈവില് വന്നിട്ടുണ്ട്. മൊട്ട ടോണി അല്ല, നമ്മുടെ ലോക പ്രസിദ്ധമായ ഓഫീസ് ടോണി. ടോണി നിനക്ക് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഊക്കാണല്ലോ ടോണി ലൈവില്. കള്ളക്കെടുത്തിട്ടോ. അതെ അതെ. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my എടുക്കാൻ പോയേക്കാ തോന്നുന്നു. Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. The potential and power will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to special giveaway. Trials that you must complete on your own. In my vaulting Gringotts. Oh, okay. എന്താണ്? Pressing memory. I do. ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. Friend Charles spoke of the ഞാൻ മുങ്ങി നോക്കിയായിരുന്നു. and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, No. in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. എനിക്ക് മാജിക് പഠിപ്പിച്ചാൽ പറ്റില്ലല്ലേ കള്ളത്താടി.
ഇയാൾ ഇന്നെങ്ങാനും നടന്നു വരുമോ ഭാഗത്ത് കൂടെ? It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. കുറച്ച് സ്കിൽസും കൂടി പഠിച്ചിട്ട് പോണതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് സരസമ്മ പറയണത്. സരസമ്മ പറഞ്ഞാ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. സരസമ്മ എന്നിട്ട് പെടി പോയി മേടിക്കാൻ പോയി. ഇല്ല, ക്യാമറ ഇങ്ങടെ ഞങ്ങള് തിരിയണ എന്നിട്ട് അവിടെ കേടായി. ഏത് കബാബ്? എടാ ടോണി കഴിച്ചിട്ട് പോടാ. ആ ഫ്രിഡ്ജ് അടക്കിട്ടാ വരേക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെ കഴിച്ചായിരുന്നു. എന്നാ മീൻ കറി ചൂടാക്കി വെക്കും, നാളത്തേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. എടാ മീൻ വറുത്തത് ആള് വൈകുന്നേരം കഴിക്കാന്ന്. ആ പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ഇല്ലേ ഫ്രീസറില്? കൂന്തല് ആടാ കൂന്തല്. എടാ പക്ഷെ നല്ല എരിവ് ഇവിടെ. അതിന് നല്ല എരിവ്. ഞാൻ മറ്റേ ആ പാത്രത്തിലിട്ട് കഴിച്ചേ. ആ പാത്രല്ലേ മറ്റേ കിണ്ണത്തില്. ഞാൻ പറയണേ നീ ഗെയിം കളിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലത്. ഇത് കുറച്ച് ഇതുണ്ടാ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് കൂടെ പോണം. പ്രേതം പിടിക്കാൻ വരും. നിനക്ക് പേടിയല്ലേ? സുമതി പോലെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചത് ആളാണ്. ഞാൻ പേടിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ നീ നോക്ക്, ജസ്റ്റ് സൈഡ് കൂടെ നോക്ക്. സൈഡ് നോക്ക്. എടാ നീ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പോലീസ് പിടിക്കണോ? ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കറിക്കാണ് എരിവ് കൂടുതല്. RDR രാത്രി പേടി ചെയ്യാ. RDR ഗെയിമില് നീ പക്ഷെ ഇത് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമ ഹാരി പോട്ടർ? എന്റെ അടുത്ത് കാർഡ് കണ്ടിട്ടാ? കാർഡ് കണ്ടുണ്ട് ഹാരി പോട്ടറിലത്തെ? നീ സൈഡിലൊന്ന് നോക്കിയേ. അതാണേ വണ്ടിയിലേ ഓടിയിലെ പോണേ. പറക്കണ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ടോണി സമ്മതിക്കണ്ടേ? അതെനിക്ക് ഇരുട്ടത്ത് ഓടാൻ പേടിയാണ്. ലൂമോസ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ക്യാബ് ഫുൾ എനിമീസാണ്. ലൂമോസിനേക്കാളും നല്ലതാ ഇത്. അപ്പൊ എനിമീസ് ഉണ്ട്. പവർ കാണിക്കാനുള്ള സമയങ്ങള് എത്ര ലെവല് പറഞ്ഞേ? ഇതൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളെ ഈ മിഷനല്ലേ കളിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്?
ഇതന്നെയാണ് കളിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അതിവിടെ അടി വാങ്ങാൻ പോകുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ആൾക്കാരുണ്ട്, പേടിക്കാനില്ല. എന്തുവാണിത്? എന്താന്ന് വെച്ചാ ആയിക്കോട്ടെ. Expelliarmus. ആ പറക്കണ ചൂല് പെട്ടെന്ന് വേണം കേട്ടാ. അതിലൊന്നും നടക്കില്ല. പറന്നു പോവാൻ ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. എന്തായാലും പറന്നു പോയാ പറ്റൂ. ഞാൻ ഈ മിഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ തീർത്തത്? ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. ചാവല്ലേ. ഗിയർ സ്ലോട്ട്സ് ഫുള്ളാണോ? ഗൈസ്, ലൈവ് ആണെന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് അടിക്കാനും മറക്കരുത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കൗബോയ് തൊപ്പി. ഈ തൊപ്പിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്കിൽ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ബോളിൽ കോറൊക്കെ പവർഫുൾ ആണ്. നമുക്ക് ഹോൾഡ് ഡൗൺ dodge arrow you to vanish quickly and reappear nearby. സോമ റീചാർജ് ചെയ്ത് ലൈവില എന്താ അച്ഛ വിളിച്ചില്ലേ? ആണോ? പിന്നെ എടാ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ തോന്നില്ല. നീ കയറോ? ഓ അങ്ങനെ ഇടാ എപ്പടാ അതെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഏടപ്പിടാം. അത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ
ചെറിയ വല്ല വിഷയം കളിച്ചാ മതി. നിസ്സാര സംവരണ പോലെ. അവ തിരിച്ച് ഇതിന് മണ്ടലേക്ക് കയറാൻ പറഞ്ഞ വഴിയൊന്നുമില്ലടേ. Incendio. Protego. Revelio. കോപ്പ് വെറുതെ കുറച്ചൊരു സാമാനങ്ങളാടാ. Incendio. Protego. Stupefy. അത് അവരുടെ ഗുഹയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മരണം ഉറപ്പാണ്. പുറത്തേക്കുള്ള വഴി. Incendio. എന്തുകൊണ്ട് കാത്തു നിൽക്കേ? Revelio. ഓ മൂൺ സ്റ്റോൺസ്. Revelio. ഓ അങ്ങനെ ഓടി 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 ചാടി 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 എത്തി. Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view. രാവിലെ ആണായിരിക്കും. Over here. ഒതുങ്ങി ഒരു മിഷനാണോ? We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. ഓ ഡിസൊല്യൂഷൻ ചാം. ഓക്കെ, താങ്കൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ. Quickly now. നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാൽ വേണ്ടി കിട്ടും. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis.
എന്താണ് കയറി പോടാ. There must be something here. Ramrock said so. Wait a moment. There must be something here. Ramrock said so. Patricus Totalis. You ought to come back on. Someone must be something here. Ramrock said so. Patricus Totalis. അല്ലേ അല്ലാതെ ഞാൻ വന്നു. Why, it's a grapple, you are. Protego. Accio. Expelliarmus. Confringo. അല്ലേ Revelio. അപ്പൊ അത് ഡ്രസ് മാറാൻ സമയമായി. Revelio. അയ്യാ കുന്തം വിഴിഞ്ഞ പോലെ നിന്ന് കട പോയി അന്വേഷിക്കടാ. നീയല്ല ഇവിടെ കളനോട് പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രൊഫസറെ എന്റെ പിന്നാലെ എടുക്കുക മൈര്. ഞാനല്ല അവനാ എന്റെ പ്രൊഫസർ. ഞാനാണ് ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. ഇങ്ങനെയാണേ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ അടിയിലൊക്കെ പോയി നോക്കണമെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സംഭവം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാ. Confringo.
Revelio. അതെ ഇതാണ്. Orders directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. You won't last long. കോപ്പന്മാര് Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now. Revelio. If you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Welcome to San Bakar's tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. ഒരു പോയിടുന്നു. A reservoir of ancient magic, downstairs near the entry. ഇത്ര കൊല്ലങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാടാ ഇതുണ്ടാവാ? അടുത്തത് ട്രയൽസ്. ഇവിടെ പിന്നെ എന്തായാലും ന്യൂസ് ഉണ്ടാന്ന് അറിയാം. ടെസ്റ്റ് ട്രയൽ.
I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. ഇവിടെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. Revelio. Accio. ഇതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇത് അടികൂടാണോ വഴി? Impressive. That must have done something. Best have a look around. ഞാൻ സാധനം വേറെ ഡൈമെൻഷനിൽ എത്തിയോ? ഓക്കെ. അത് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഫില്ലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലൈവ് ആണെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്താ പേടിയാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഓ വേറെ സ്ഥലം. ഇത് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Revelio. These are never a welcome sight. At least Okay. I know what to expect this time. Accio. Protego. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Protego. Stupefy. Accio. Confringo. നമ്മളോടാണ് അവരുടെ കളി. Revelio. What have the keepers planned for me?
പോയി നോക്കാം. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? These look familiar. Protego! Accio! എന്തൊക്കെയാ അവിടെ സംഭവിക്കണേ? ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ അപ്പുറം സാധനം ഉണ്ട്. Protego! Accio! What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. ആദ്യം ആ വഴി ആർച്ച് രണ്ട് സൈഡ് നോക്കാനാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താ നോക്കാം. ഓ, ഈ ഒരു സാധനത്തിനാണോ? ആ പ്രതീക്ഷ പോയില്ലേ? Revelio. Accio. ഓ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഞാൻ ഈ തല പോയി ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. എന്തിനാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്? Accio. More statues. ഓക്കെ, വാ. Protego. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Not making this easy on me. എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണേ? ട്രയലേക്ക് അവനെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാന്നൊക്കെ കാപ്പാരട്ട് കളയാൻ. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. Accio.
ഇതിങ്ങനെ Repair all. അതല്ല ഇത് എവിടെയാണ് സാധനം ഇത് എവിടെയാ മനസ്സിലാവണല്ലോ Revelio. ഓ ഓക്കെ മനസ്സിലായി Accio. Seems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Accio. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Oh, okay. എന്തൊക്കെ മാജിക്കട പേട്ടിക്കളവൻ So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പണ്ട് നമ്മളെ
never get used to these floors. Sly, welcome to stream. Welcome Sly, welcome to stream. Endra? ആര് വാടാ പുതിയ ഡ്രസ് എന്താ അങ്ങനെ ലെവൽ 2 ആവുന്നു വലിയ ആരൊക്കെ അടിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ട് വരും അടിക്കാനുണ്ട് Expelliarmus! Incendio! Confringo! Accio! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Protego! Stupefy! Stupefy! Accio! Confringo! Incendio! Accio! Accio! Confringo! Accio! Incendio! എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹീലിനൊരു കോപ്പൂല കേട്ടോ Accio! Accio! കൊറേ ഹീല് കിട്ടിയതിന്റെ അർത്ഥം അതെ കണ്ടെന്നിരിക്കുന്നു എന്തോ വലുത് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് Revelio!
5 ടോട്ടൽ 7. ഓ ഇത് മറ്റേടെ ആവശ്യ ഒരു ജാതിയുടെ ഒരു കോപ്പൻ. Don't like the look of this. Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Protego! Accio! Confringo! Expelliarmus! വരും ഒരു ജങ്കാർ സാധനം. Expelliarmus! Confringo! Incendio! Accio! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Protego! Stupefy! Expelliarmus! Confringo! Stupefy! Confringo! Protego! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Protego! Stupefy! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! ഓ Confringo! Accio! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Accio! Confringo! നടക്കണം. ഒറ്റ ടേക്ക് പണി. What a relief.
rather pensive. Oh, puxa. Revelio. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you had accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the... എനിക്കറിയാം. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did.
I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. I should ask Sirona. About pressing. കുറച്ചു നേരം ഫ്ലൈയിങ് ടെക്സ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോവാം. നല്ല മറ്റേ വടി കിട്ടുള്ളൂ, വടി കിട്ടിയാലേ കാര്യമുള്ളൂ. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you.
digital descender useful for pulling objects through the ground. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Neasels നമ്മ പൂച്ചല്ലേ? Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are.
I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Oh, matasaman. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Highwing female. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant.
can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. എന്താലേ അൽഹമോറ പഠിക്കാൻ പോവാ. അൽഹമോറ അൽഹമോറ പഠിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത മിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കും. Should receive less than outstanding. What are you even doing in that class? I've always said that. Accio! Accio! ഓ നമുക്ക് ഇവിടെ പവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It's
seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This Revelio. took the form of a demiguise. Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels Confringo! It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues. That is why I need your help in removing the statues. Why me? Alhamora. A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Alhamora. Alhamora, Alhamora. Alhamora. Alohomora. എത്രയുള്ള അൽഹമോറ കൂടെ തലവനെയാണല്ലോ.
ഓ ഇങ്ങനെ അലഹമോറ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സൗണ്ട് വെച്ച് കളിക്കണടേ, സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നടത്തുള്ളൂ. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area. ഈ ഉള്ളപ്പോ പറഞ്ഞ റെസ്ട്രിക്ഷനിൽ പോകണമെന്നല്ലാന്ന് കള്ളമായി. സോറി. Poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. ഇവരെക്കാളും പ്രശ്നമാണ് ഗോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമായി. This must be the prefect's bathroom. Alhamora. Ranrock and Hyssop wouldn't be so combative if the minister would allow them to have wands. Or hell and so. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My mom... Alohomora. അല്ലാതെ നീ അലഹമ്മോടെ സമയങ്ങളാണോ? അവിടേക്ക് എത്തണല്ലേ? കോപ്പ് Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. പെട്ട് 10 മണി പറയാ. ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ലോ കേട്ടോ, ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്തല്ലേ.
പോടാ അവിടുന്ന് നായി. ഗോളിലേക്ക് പോയി. പെട്ടു ഉണ്ടാവോന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ അടയിരിക്കാനിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു മാതിരി. ടെലിപ്പോർട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കോപ്പ്. എന്തൊരു വിദ്യയാണ് ഇത്. അവിടെ അടിരിക്കട്ടെ. അവിടെ അടിരിക്കും. മൈക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നേരം പോട്ടെ. അത് പോയാ പറയണേ. പോണില്ലട അവിടുന്ന്. ഒരു വഴിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോവാൻ. പോ ഏട് ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. മൊണ്ണ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു.
Back here. What was what? I thought I heard something. Perhaps. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. Simon's going to learn the Quidditch. It's a majestic. It encompasses the whole of the human condition. Oh, how's that? Well, all of the teamwork and flying about and the golden snitch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should take those. I suppose you should. Surely you have better things to do than risk detention by wandering where you shouldn't. Oh. Hey. അപ്പോൾ ലൈവ് കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. എല്ലാവർക്കും നാളെ മറ്റു ലൈവിൽ കണ്ടത്. ബൈ ബൈ, സീ യു.